No, I have to confess, I'm a little anxious. I'm a little anxious because I shared this picture with my daughter. My daughter is in final year MBBS. My son is appearing for his NEET on May 7th. So the anxiety comes from for two reasons. One is I sent this to my daughter. My daughter said, "Appa, nee nenikkira mari ella illa indha generation mokka ekka potrada. Romba avanga thoongittu irupanga phone paapanga. So you have to be trendy and current to this generation." So that's a pressure on me. Second pressure on me is now I'm thinking, after listening to all the wonderful speakers at the outset, congratulations to the speakers, all the participants. You did a wonderful job. And after listening to all of you, I'm a little concerned. Should I put my son through this May 7 NEET exam or not? I'm worried now. எவ்வளோ கஷ்டம், எவ்வளோ பிரச்சனை, நீட்டு, நெக்ஸ்ட்டு 12 வருஷம், 13 வருஷம், இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம பையனை உள்ள விடணும், அப்போ நம்ம தான் செலவழிக்கணும் இல்லையா? The money comes from the parents or people who work. So I want to give you, imagine I have the power today. For one day I have the power. I can change your life course. How many of you want to quit medical field? Raise your hands. How many of you want to quit medical field? You know the challenges. Next 12 years, so many doctors are going to come. It's a painful process. 10,000 ரூபாய் சம்பளம், 20,000 ரூபாய் சம்பளம், சாப்பாட்டுக்கே வழி இருக்காது, அடுத்தவங்க கடன் வாங்கணும், உங்க ஃப்ரெண்ட போய் செஞ்சணும், இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்கு. எத்தனை பேர் இதை குவிட் பண்ணிட்டு வெளியே போகணும்? Smart people will quit. You're all intelligent people. If you know all these difficulties, if you all know all these are challenges, that is going to look at you, how very well articulated the challenges, right? So how many of you, I see a few hands up, fair to them. Anyone else? Something is holding you back, right? Something is holding, I'm assuming that something is holding you back, or you're pretty much being considerate to all the people in Appa, ஏற்கனவே செலவு பண்ணிட்டார் சார், இருந்து வெளியே போக முடியாது, the point of no return, I've already walked far distance, இப்போ வந்து நீங்க சொல்றீங்களே சார் அப்படின்னு. Imagine I have the power to reduce 3 years of your life. 3 வருஷம் 4 வருஷம் வாழ்க்கையை குறைச்சாலும். So the point I'm trying to make is every field is difficult. Every journey is difficult. Imagine if Virat Kohli, Sachin Tendulkar, MS Dhoni are playing at that level, how many cricketers aspire to be at that level? How many people start playing? How many people, medical education is far better than the success rates in IPL. Right? 8 teams, 10 teams, each team has 16 players, 160 players, and of which 11 players or 16 players come to the country. So all these are challenges are not that important, because these are all making you a better person, making you handle stress. That is my take on medical education. My take on medical education and NEET and next is, it is preparing you to handle stress. Exam to exam, what else to do? Is there a better way to teach medicine? Please share with us. All over the world, people are struggling with this. What is wrong with exams? Exams is the time. அடந்த ஒரு மாசம் தானே நம்ம படிக்கணும், அதுக்கு முன்னாடி படிக்கலையே நம்ம. அப்போதானே நமக்கு தெரிய வருது. My daughter is doing her final exam, preparing for final exam. Now, எனக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னு போனேன், லேப் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பதான் பார்க்குறா, மாத்திரை என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்குறப்போ இந்த ஸ்டீராய்டு எது கொடுக்குறாங்க, ஆன்டிபயோட்டிக். ஸோ imagine the exam is also very important because it tries to focus your attention, because not everybody prepares without the pressure. The pressure point is essential for us to prepare. I wanted to talk to you from a perspective which as a framework. How do you think of this profession, right? And how do you think the future of this profession is? And we are not in isolation, right? No profession is in isolation. I was sitting next to a person or a senior police officer in an airplane, and அவர்கிட்ட சும்மா பேசிட்டு இருந்தேன் அந்த ப்ரொஃபஷன் பற்றி. போலீசிங் இஸ் a profession, right? ஸோ அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், சார் என்ன சார் இந்த போலீஸ் ப்ரொஃபஷன் ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரொஃபஷன் இல்லை சார், ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும்ல சார். And he gave me good insights. He said, Doctor, we are only policing 2% of this population. We are not policing the entire population. I didn't understand why this 2% of the population, and the 2% are people who will break the law. 98% will follow the law. 90% will follow, 8% are fearful of prisons and other things. 2% are notorious, they will break the law. So the entire policing force in this country, army, everything is only for the 2%. Innovations on that, which was even more interesting to me. He says,
this is the reflection of the society, sir. Society 100 people இருந்தாங்கன்னா 2 பேர் திருடன். 2 people will find notorious ways. They will send you WhatsApp messages, they will send you random calls, they will steal money from your bank account. These are 2 people, 2% of the population, right? He said, what was the next interesting thing was, even the 2% exists in police force. So the message I am trying to share with you is, even the 2% exists in medical force. 2% of our doctors are going to be notorious. 2% of our doctors are not going to be professional. They are going to be unethical. So just remember that. All fields will have these issues, all fields will have these challenges. So I hope I have convinced you. None of you have left this room, none of you have raised your hand, maybe a few of you have raised your hand. So you all want to continue with this profession. So what is the mindset that you need to have if you want to continue with this profession is what I am interested in sharing with you. So how many doctors are there in this country? 1.2 million doctors, 12 lakh doctors. What is the population of Madurai? What is the population of Madurai? Madurai population 15 lakham, 1.5 million. So 40 lakhs is Madurai district. Madurai city is only about 1.5. So if you take all the nurses in the population, right, it's about 3 million people, 35 lakh nurses. So imagine this 40 lakh people, 40 lakh is Madurai district now. Madurai district now, this whole country of 145 crores, we are responsible for their health and well-being. Imagine when the world shut down during COVID, what was the only profession that was sought after all over the world? Did they ask for ITL? Did they ask for something else? What did they ask for? Ours is the only profession the whole world turned into. We were saving the world one person at a time. So let us be very clear, we are in a very, very special profession. Don't undermine it with all these challenges and everything. We are here because of choice. That's something which I want you to be very much clear about. None of you are here bonded laborers. Today's society, you can go. You could, if you wanted to become an actor, you could have become an actor. IPL guy will earn much better than all the IT guys earning together. Virat Kohli, one advertisement will earn 25 crores or 30 crores. So, if you start comparing money as a measure of success, we are in a very wrong profession. That is not why you chose this profession, I hope. Money will come. Trust me, money will come. The society is not stupid. The society will feed you if you feed the society appropriately. Make yourself deserving in the society. The society will make you deserving in its own ways and capacities. Please remember, right? That is one message I wanted to leave. The second one I wanted to talk to you about was what is happening to our country. Nothing is static, right? I mean, imagine if you are a cricket player 30 years ago, right? The generation of Kapil Dev and Shrikant and all those people, right? You had very little opportunities, right? You could play test cricket, a few one-day cricket, and there was nothing else available, right? Hardly anything. Today, imagine, look at the world. There is IPL, there is Tamil Nadu Premier League. The point I am trying to make is medical education and medical opportunities for each one of you is going to change in the years to come. India is changing rapidly. I don't know how many of you saw news. Madurai is going to get a metro system. Why would Madurai need a metro system is what I would ask myself today. But somebody in the government, somebody has the vision to say that Madurai will be a city of a very different nature. And I can start believing them. There was a time when for a CT scan people went to Chennai. Not very far from now, 25 years ago there was no CT scan in Madurai. No PET scan in Madurai 10 years ago. No, what do you call that, for cancer they have this machine, not PET scan, cobalt and all whatever, cobalt and another thing, I'm skipping. So today in a village, in a place like Tirunelveli, there is a cancer center that is coming up. The point I'm saying is, earlier technology was available only in the urban cities. Today it is not true. We all have opportunities in different parts of the world, different parts of the country. And please remember, India has the youngest population, youngest doctors in the world. When the world needs doctors, where will they go? They will have to come to India. Who is graduating so many students? So don't look at
Tamil Nadu as your playing field, then you are very narrow, you are very scarce in your thinking. Be very abundant in your thinking. Tamil Nadu is not your playing field. The world is your playing field. Who will take care of the Japanese when they get old? Already 30% of the population is above 60. Somebody has to take care of them, right? You can't throw them on the streets. You don't throw our parents, grandparents on the streets. So remember, we all have a tremendous opportunity. The other important opportunity in this country is the per capita growth. Last 75 years post-independence, our per capita income is $3 trillion. That means each person is earning about $2,500 a year, which is about 2 lakhs, about 18,000 rupees. Salary per month is the per capita income, average income for an individual of about 1.4 billion population. That is going to triple in the next 6 to 7, 8 years. So the changes that you are going to see in the society is going to be tremendous. The changes that you have seen so far is nothing. And ask our generation of people who were pre-mobile phones, pre-television era. If you kind of look back, everything looks magical. Right? 30 years ago, I was talking to my school friend when I was in school in the 80s, if we had spoken about, there will be a mobile phone, there will be these highways, there will be all these networks that are happening, I wouldn't have believed. It would all be very magical, very adventurous. I wouldn't have even imagined. But today it's all a reality. So the next 10, 20 years, it's going to be a tremendous change. The reason I'm sharing all these changes is, with these changes, newer opportunities will come. I'm very excited. Somebody asked me, as I'm an eye doctor, sir, video game sir. Video game sir. System sir. My advice to them would be, future surgery will be a video game. Future surgery will be done because your hands are nimble, your fingers are nimble, your decision making is very quick, because you're going to operate through a robot. You're not going to touch the patient and operate. So some of those things which you are seeing as problems today in the society are going to be the solutions later. You understand what I'm saying? That kind of quick thinking what you have. People say, I'm learning with marrow, I'm learning with this, I'm not going to that. Oh, that's okay. That's fine. The society is changing. Accept it. Forget it. Those things will go. Something else will come. We are all survivors in this society. Right? We have all survived every day. This world has survived COVID. Not easy, huh? Imagine if COVID went the other way around. Because COVID mortality was low, the world survived. If the COVID mortality was even 5%, we would have had a tremendous problem in this society. 5%, 0.2%, I think 1.2 million died, or 1.5 million, whatever the numbers are. It was very small numbers of people who died, right? Even that small number, our whole healthcare system got overwhelmed. So I don't see it as a problem. I see it as a future opportunity for me to do well. And also, the other important point in all this is the insurance. The paying ability of patients. Look at your own patients that come to Velammal. Today, 60-70% of the patients are spending through insurance. So somebody else is paying. Either the government is paying or the private companies are paying. It is not the patient who is directly paying. Right? This is becoming like a developed country. The reason I'm saying is, money is not going to be a bottleneck for good care. There will be pressure on low cost, but money is not an individual's money. Sir, paname illa sir, enakku ennala vaidhyam panna mudiyala. அப்படிங்கற population ரொம்ப குறைவா. 10, 20 years ago, 30 years ago, you didn't hear because people didn't live. So don't think the past society was glorious than our society. Let us not be in that mindset that appala honeymoon la irundanga, appala kashtapadranga. Appadiyella onnum illa. People didn't live long. Average life expectancy of this country was 55 not long ago, 10, 20 years ago. The first heart attack இறந்து போயிட்டான். அவனுக்கு diabetes, hypertension, cancer வரதுக்கு opportunity இல்லை. Today when he or she is living longer, you are getting opportunities like that which we will have to address. So I hope I've kind of convinced you that there is tremendous opportunity that is waiting for you. Right? In spite of all these challenges, they are filtering your capability. They are filtering your capacity. Do you have the marathon order mari? First 2 kilometer 110 நின்றுவான், 5 kilometer ஒருத்தன் நின்றுவான், 10வது kilometer.
எங்க நீங்க நிக்க போறீங்கிறத all these tests, NEET, next எல்லாமே. Because yeah, see, when something affects everybody, don't be bothered about it. When it affects you, be extremely worried. Because when it affects everybody, it's a level playing field. Right? உங்க பக்கத்து ஸ்டூடெண்ட்டும் நீட் எழுதணும்ல, உங்க ஃப்ரெண்டும் நீட் எழுதணும்ல, இன்னொருத்தரும் நெக்ஸ்ட் எழுதணும். அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இருக்க பிரச்சனை தானே உங்களுக்கு. நீங்க எதுக்கு ஜாஸ்தியா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்? அவனுக்கு படுற கஷ்டம் தானே நீங்களும் பட போறீங்க. அவனும் பெருசா if he has a better way of doing it and he does not have to go, then you have to be worried. So I just want to give that information. Second, how does the society enables us to become a doctor? How many of you feel, raise your hand, sir, நான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுதான் டாக்டர் ஆனேன் சார், வேற எந்த முயற்சி, என்னோட முயற்சி தான் சார். அவர் சண்முகர் சொன்ன மாதிரி முயற்சி தான் சார், வேற எதுவுமே இல்லை சார் அப்படிங்கிற மாதிரி எத்தனை கை தூக்கணும்? என்னோட முயற்சி தான் சார் நான் டாக்டர் ஆனேன், கை தூக்கணும். சீரியஸ் சார், கஷ்டப்பட்டு தானே படிச்சீங்க, என்ன பாஸ் ஆக வந்தீங்க நீட்ல, வேற ஏதாவது வழியில் வந்தீங்களா உள்ள? இல்ல, I'm sure you all studied well. I'm assuming you all studied well. You all taken the proper path. So, but now I was supposed to come here really. So yesterday I took a flight. I took a evening flight and I came here. ஒரு 6,500 ரூபாய் பே பண்ணேன், அந்த ஃப்ளைட்ல நான் வந்தேன். So imagine, I'm just giving you as an example how the society has enabled me to fly. That is the example. How the society has enabled you to become a doctor. I'm trying to equate those two. So how does the society enable me to fly? So நான் ஃப்ளைட்டுக்குள்ள ஏறினேன், டிக்கெட் நான் தாங்க காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினேன். So I paid the money, I earned the money, it was my work, I earned the money, I paid the money, I got the ticket, I booked a seat and I got into the plane. I don't know who the pilot was. நீங்களா பிளேன்ல இருந்தா கேட்பீங்களா யார் பைலட்? கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? மேலா ஃபீமேலா? பைலட் நல்லா ஓட்ட தெரியுமா பிளேன்? எத்தனை தடவை ஓட்டிருக்காரு முன்னாடி? இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் பண்ணியிருக்காரா? வீட்டில் பொண்டாட்டியோட சண்டை போட்டு வந்தாரா? எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு மியூசிக் ஏதோ கையில் போட்டுட்டு ஒரு மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ ஃப்ளைட்டில் வந்தோடனே ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் வந்தாங்க, இங்கே உட்கார சொன்னாங்க, ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வண்டரிங், இப்போது நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டீங்க, நீங்கள் மெடிக்கல் காலேஜ் நீங்கள் படித்து போனீங்கன்னா அப்போ ஷுட் ஐ கிளைம் தட் நான் தான் சார் பிளேனை ஓட்டிட்டு வந்தேன்னு கிளைம் பண்ணலாமா? It's shallow, right? Imagine for me to fly, this society has to play a role. Right? How many of our doctors, so the plane ஒரு முக்கியமான அங்க என்ன சொல்ற டைம்க்கு எடுக்கிறாங்களா இல்லையா? Punctuality இல்லையா? அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். So for that flight to be punctual, how many things have to fall into place? அந்த ஃப்ளைட் யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா போயிங் கம்பெனிக்காரர் பண்ணியிருக்காங்க. போயிங் எந்த கம்பெனின்னு பார்த்தா அமெரிக்கா கம்பெனி. போயிங் sources products from 120 countries to make an aircraft. Right? அப்புறம் அந்த பைலட், கோ பைலட், ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று இருப்பாங்க இல்லையா? நீங்கள் மேலே போங்க சார், உங்கள் வெதர் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது. அப்புறம் அந்த க்ளீன் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஃப்ளைட்டை, ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஃபியூவல் போடுறவங்க, செக்யூரிட்டி பார்க்குறவங்க, சேஃப். ஐம் ஷூர் there are 1,000. For me to fly for 6,500 rupees, the society has to work. Multiple people have to do their work properly. I am ignorant of all their contribution. I am only flying feeling that I am entitled to fly because I paid 6,500 rupees. So the point I am trying to make is, you becoming a doctor is not because of what you studied. It's not even because of your parents. It's because of the larger society. நல்லா பாருங்க, நீங்க பஸ்ல போனது உங்க ஸ்கூலுக்கு, சைக்கிள் ரிக்ஷால போனீங்கன்னா சைக்கிள் ரிக்ஷா டிரைவர், ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர், அந்த பஸ் டிரைவர், அங்க இருக்கிற ஆயாம்மா, அந்த ஸ்கூல் கட்டின கார்பெண்டர், அந்த ஸ்கூல் கட்டின மேசன், அந்த ஸ்கூல்ல கட்டின இன்ஜினியர், அங்க இருக்கிற செக்யூரிட்டி, all of them have made you a doctor. Like all of them have allowed me to fly to this place. All of them have made you a doctor. So that is what is the society, is the net that is giving you. It is all invisible. We don't see it. நான் லேட்டா வந்தா என்ன சார் இருக்கு? அதே பைலட் சொன்னா நம்ம கோவம் வருது இல்ல? ஏன் நான் 100 பேர் உட்காந்துருக்கோம், நீங்க எத்தனை பேர் கரெக்ட் டைம் வரீங்க உங்க போஸ்டிங்க்கு? எத்தனை ஃபேக்கல்ட்டி கரெக்ட் டைம்க்கு வர்றோம்? பங்க்சுவாலிட்டி, நம்ம பங்க்சுவலா இருக்கணும்ல, நம்ம கரெக்ட் டைம்க்கு வரணும்ல, நம்ம நேம் பேட்ச் போடணும்ல, நம்ம கரெக்ட் டைம்க்கு 1 மணி வரைக்கும் இருக்கணும், 2 மணி வரைக்கும் இருக்கணும்ல. இமேஜின் இப்ப பைலட் வந்து திடீர்னு எந்திரிச்சு போயிட்டாரு நீங்க பிளேன்ல இருந்து அவரோட பேராஷூட்ல, சார் என் டியூட்டி முடிஞ்சு சார், பேராஷூட்ல கீழே முடிச்சுட்டு வரீங்க, நம்ம என்ன பண்றது? So it's very important for us to understand, we have chosen to be in a profession, we have a responsibility toward the society. Society is a very intangible thing. It works unconsciously. We are unconscious about the way society works. Everything is interlinked.
உங்களுக்கு காலையில பால் போடுறவன் வந்து as important as your surgeon who is doing the surgery or the medicine man who is doing the medicine, whatever you are doing. The highest level of research is as important as your Swiggy guy who gives you at 11 o'clock or Instamart or thanni bottle kodutana, he is saving your thirst on that particular 11 p.m., 11 a.m., 11 p.m. That man is as important. So the point I am trying to make is you have not become a doctor in isolation. Please remember the society has played a tremendous role in where you are. So what do I see as MBBS? Or MBBS something படிக்கிறீங்க or MS படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு platform. Treat it as a platform. உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண தெரியும் அவ்வளவுதான். அதுதான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம். அப்படின்னா நீங்க அடுத்தது வந்து ஆஸ்பயர் பண்ணணும். ரஞ்சி டிராவல் விளையாடுனா எப்படி கஷ்டப்படணும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். டோன்ட் திங்க் MBBS இஸ் எவ்ரிதிங். அது என்ன இருக்கு, ஒரு கோட்டு வெள்ளை கோட்லையும் ஸ்டெத்தஸ்கோப்ல என்ன இருக்கு? That is not what makes you a doctor, right? See, a lot of what I hear, even the three speakers who spoke, right? A lot of it is intelligence and capabilities. Very sound minds. But another 20-30 years are needed for that intelligence to become wisdom. Those two are very different. நான் சொல்றது புரியுதா? நீங்க கத்துக்கிற மெடிசின் வந்து இப்ப கத்துக்கிறது மெடிசினோ எக்ஸாமோ வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் தான். Intelligence does not make you a better doctor. Wisdom makes you a better doctor. Wisdom is very different. Don't get carried away. Experience 10 வருஷம் 20 வருஷம்ங்கிறது ஏன் சொல்றாங்கன்னா, you know the alchemy அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு? Alchemy அப்படின்னா changing a base metal into a metal or carbon becomes a diamond. இல்லையா? கார்பன் கரி ஒரு டைமண்ட் வைரம் ஆகணும்னா அது எர்த்துக்குள்ள millions of years புகஞ்சு கிடக்கணும். That 10-15 years is those years that you become a doctor, not when you pass MBBS. Who cares when you pass MBBS? I don't care. If you are a doctor, smart enough, I wouldn't let you touch me. I'm sure the people won't let you touch me. Who lets you touch? The society lets you touch. ஒரு ஃப்ரீ பேஷண்ட் வந்து அவங்க முன்னாடி படுக்கிறாங்க பாருங்க வைத்தியம் பண்றதுக்கு, that patient is your God. Not the professors, not the people who make you a doctor. That person knows that உங்களுக்கு அளவா தெரியாது, பட் இருந்தாலும் என்னுடைய நிலைமை இவர்கிட்ட நான் வைத்தியம் பண்ணி ஆகணும், அந்த வைத்தியத்தை நம்பிக்கையோட வந்து படுக்கிறாங்க பாருங்க. So every person that comes and stands in front of you, if you want to beg and bow, that is the only person you will have to beg and bow. And I tell you, all these exams that you do are, in a way, they are very childish. You will realize once you become a doctor, because your real test is அந்த பேஷண்ட்டை நான் குணப்படுத்த முடியுமா, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஆறுதலாக 2 வார்த்தை சொல்ல முடியுமா, அந்த பேஷண்ட் என்னால் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் கொடுக்க முடியுமா. That is where your real exam begins. Till then, all these are fake exams. NEET is a fake exam. Next is a fake exam. All these are fake. Because the reality of life is very different. Right? How many of you are women here? Men, when you raise a family, I can tell you, take classes about becoming a father and mother. You will experience what is becoming a father and mother. How can I become a grandfather by studying 30 years in a medical college? Or any college? It has to happen only when the action meets, when the opportunity arises. So I just wanted to tell you that the society enables you. So don't forget the society. So if the society has enabled you so much, how do you contribute back to the society? சார் எங்கள் அப்பா எனக்கு ரொம்ப உதவி செஞ்சார் சார், என்னை படிக்க வைக்க. அவருக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும் சார், ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் சார், அவருக்கு பணம் கடைசி காலத்தில் நல்லா பார்த்துக்கணும் சார். இப்போ பால்காரனை யார் பார்த்துக்கிறது? உங்கள் பஸ் ஓட்டுற டிரைவரை யார் பார்த்துக்கிறது? எல்லாரையும் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? That is why all of them have made us doctors. Our kindergarten school teacher, 1ஆம் கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்த டீச்சர், 2ஆம் கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்த டீச்சர், 10ஆம் கிளாஸ் தமிழ் சொல்லி கொடுத்த டீச்சர், பயாலஜி சொல்லி கொடுத்த டீச்சர், all of them have contributed to where we are. Have they not? Velammal மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறதெல்லாம் don't get carried away by people high sounding words. உங்க மெஸ் போடுறாரு பாருங்க, 3 வேளை சாப்பாடு, அவர் நிப்பாட்டினா யாருமே உட்காந்துருக்க மாட்டோம். உங்க டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்றாங்க பாருங்க டெய்லி. If they stop their game, all our games are stopped. இங்கெல்லாம் ஹை ஃப்ளைங் இங்கிலீஷ், பேண்ட், சூட்டு, கோட்டு, ட்ரெஸ், ஷூ எல்லாம் போட்டு பேசுறதுன்னா when the basic necessities are taken care by one group of our society. Please remember, our role is to take care of that group. As doctors, it is important for us to realize other professions கூட தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா நம்ம ப்ரொஃபஷன்ல வந்து we are a pyramid. Pyramidனா மேல நிக்கிறோம். We are at the top of the pyramid. இது ஒரு மரம் மாதிரி. நீங்க வந்து லீஃப். நல்லா இருக்கீங்க, ஜம்முன்னு சன்லைட்லாம் வருது உங்களுக்கு. There other people are roots. நம்ம சமைக்கிறவங்க இதெல்லாம் அவங்கலாம் roots. They are in their roots. Both are essential. என்ன ரோல்?
அந்த ரூட்ல இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்புறான் தண்ணி. உங்க ரோல் என்ன? சன்லைட்டை பிடிச்சு குளோரோஃபில் படிச்சு திருப்பி கீழே அனுப்பணும் ரூட்டுக்கு. That is very, very important for you to realize. Don't get carried away. Sir, நான் மேலே இருக்கேன் சார். You are not standing in isolation. ரூட்டை வெட்டிட்டா நீங்க மேலே என்ன பண்ணுவீங்க சார்? Yeah, the route has to function every day. கோவிட் வந்துச்சு, அப்படி பண்ணணும் டாக்டர்ஸ் கஷ்டப்பட்டோம். 3 வேளை சாப்பாடு கொடுத்தாங்கல்ல எல்லாருக்கும். சொசைட்டி fed us. Society gave us electricity. Society gave us comfort. Society gave us protection. Society played a role. So don't forget that society has not played a role. I'll tell you a small story. சின்ன கதை. How many of you are familiar with Tamil? Tamil தெரியாம எத்தனை பேர் இருப்பீங்க? அவருக்கு தமிழ்ல வழி பேசுறேன். All of you understand to a large extent, right? Okay. So this is a story of a farmer from Japan. Very successful விவசாயி. He does extremely good yield. அந்த விவசாயி அந்த சமூகத்தில் அவர் தான் அதிகமான ஒரு மகசூல் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி. அந்த விவசாயி ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன பண்ணுவார், பக்கத்து தோட்டங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு 100 ஏக்கர் வச்சிருக்காங்க, பக்கத்தில் இருக்க ஒரு 1000-1500 ஏக்கர் அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க வீட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து வச்சு he will share what are all the techniques that he has learned because he is the highest yield maker. He shares with all the fellow farmers. So our friend வராரு, அந்த மாதிரி நல்ல டின்னருக்கு அவர் ஃப்ரெண்டையும் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டுருக்காரு. Friends are all worried. What is wrong with this man? He is doing a good job. He knows everything. And why is he sharing all his secrets with others? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எல்லாம் முடிச்ச உடனே அவர் சொல்றாரு, I am sharing my secrets for one simple reason. Only if their crops do well, my crops will do well. You understand? Only if they are doing well, I will do well. So, என்ன ஏன் சொல்றாருன்னா, the pollination happens between that farm and this farm. The bees will carry the pollen grains from any farm. Bees don't know this is my 100 acres. Bees will travel everywhere. That is how the society is. If you have to be well, you have to take care of the society. Imagine, I'll give you a simple example. Or karma la nambikka irukka ungalukku. Karma lo silar nambikka irukka. Simple karma. I am eye doctor, Dr. My colleague in Aravind Madurai. So, imagine if I am an eye doctor. Now, surgery பண்றேன் ஒருத்தருக்கு. I am not doing a good job அப்படின்னு வைங்க. அவர் ஒரு வேன் டிரைவர், அவர் ரோட்ல ஓட்டிட்டு போறாரு. என் பையன் ரோட்ல நடந்து போறாரு. இவர வேன் அவரால் பையன் அடிச்சிருக்கு. என் பையன் is in a hospital. அப்போ that is a very simple act of karma. I have not done well. He is driving this vehicle. After that, my son is walking the street. It hits him. So now just create a distance. யாரோ ஒரு வேன் டிரைவர் எங்கேயோ ஒருத்தர் அடிச்சாலும் நம்ம பொறுப்பா இல்லையா? நம்ம பிள்ளைய அடிச்சா மாத்திரம் வலிக்குது இல்லை, அப்ப மற்ற பிள்ளைய அடிச்சா வலிக்குமா? வலிக்கூடாதா? அந்த பையனும் யாருக்கோ ஒரு பிள்ளை தானே. உங்களே என்னை மாதிரி தானே ஒரு அப்பாவா இருப்பாரு. அந்த பையனும் அவங்களுக்கு ஒரு அம்மா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்கல்ல. So you have to realize this profession is all about society. We are from the society and for the society. And don't tell me becoming a doctor is difficult. It is difficult. Everything is difficult. I'm not saying anything is not difficult. டாக்டர் போய் கேட்டு பாருங்க, என்ன சார் பொழப்புது. இன்ஜினியர் போய் கேட்டு பாருங்க, என்ன சார் பொழப்புது. அவன் 2 மணிக்கு காலையில என்னை எழுப்பி விடுறான் சார், அவன் காலையில் அப்பதான் சூரியன் ஒதுக்கிதான் அவனுக்கு, என்னால வேற எதுவுமே பண்ண முடியல சார், 5 நாள் என்னை பிழிஞ்சு எடுத்துடுறாங்க சார். Every profession is cripping. So don't take that cripping very seriously and make it an issue out of it. அவ்வளவு cripping இருந்தா எதுக்கு சார் 2 லட்சம் பேர் நீட் எழுதுறான்? எதுக்கு டாக்டர் பிள்ளைலாம் டாக்டர் படிக்க வைக்கிறாங்க? somewhere we have to be smart enough, right? டாக்டர் பையன் டாக்டர் படிக்க வைக்கிறான், ஏமாத்திரலாம். டாக்டர் இல்லாத அப்பா அம்மாவது ஏமாத்திரலாம், என் பையன் டாக்டர் வருவான், வெள்ளை கோட் போடுவான் அப்படின்னு. டாக்டர் பிள்ளைய டாக்டர் படிக்கிறாங்க, நான் என் பிள்ளைய டாக்டர் படிக்க வைக்கிறேன். எங்க ஒரு இடத்துல we will have I feel this profession is a blessing. I personally feel not most professions don't have an opportunity where you can touch somebody and heal. This is our only profession where you can see when you see open all the religious texts, what do they say about God's magic? கண் தெரியாதவன கண் தெரிய வச்சாரு, உயிர் இல்லாதவன உயிர் பிழைக்க வச்சாரு. படிச்சிருக்கீங்களா? All religious texts. That's what you and I do every day. That's what we do. We save lives. We make people see. We are doing God's work. We are competitors to God's. We have an important role in the society. As gods can't be measured with money, we can't be measured with money. But we will get much more money provided you make yourself deserving. Right? It's like running a marathon. இன்னைக்கு எல்லாரும் மரத்தனா எத்தனை பேர் மரத்தன் ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லுங்க.
All of us want to start a marathon. How many of us can start a marathon? How many of us can start a marathon? All of us can start a marathon, right? The challenge is how many of us can end a marathon? Put your hand up. How many of you can end a marathon today? 42 kilometers. Maybe 5% of you, 2% of you may be able to do that. The point I'm making is becoming a doctor is like running a marathon. Don't expect it to be done overnight. Your MBBS is taking you to the start line. On the PG degree, it's start line. That is when the real race starts happening. That is a message I wanted to give you. Other important point is find your life's task. What is your life purpose? What is your life purpose? Sir, Dr. Aravind Address, sir. This is our purpose. This is our 13 வருஷம் வேலை பார்த்தோம். இதுக்கு தான 13 வருஷம் படிச்சோம். நெக்ஸ்ட் எழுதணும், நீட் எழுதணும், மெடிக்கல் காலேஜுக்குள்ள போனோம், சண்டை போட்டோம், ஒரு வருஷம் லீவ் எடுத்தோம், படிச்சோம். இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமார் அவர் இதுதானா? இந்த 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா போயிருவீங்களா? இன்னொரு பவர் நான் எடுத்துக்கிறேன். அவங்க எல்லாருக்கும் மாசம் நான் 1 லட்சம் ரூபாய் பேங்க்ல போட்டிருந்தேன். வேலையை விட்டுருந்தது. எதுக்கு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு 50,000 60,000 ஒன்னும் பெரிய 100 நாள் திட்டத்துல 30,000 கொடுக்குறான். அதுக்கு பதிலாக நம்ம டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் 1 லட்சம் ரூபாய் மாசம் பேங்க்ல போட்டீங்கன்னா நீங்க பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு நிம்மதியா இருப்பீங்களா மாட்டீங்களா? That is not what you have become. Ships are the most safest in the harbor. Is that what ships are built for? You are not built for that. You are not இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு எல்லாம் பண்றது அதுக்கா? How stupid, how superficial life looks. You have to understand. Please remember, we have chosen the game right. The game is medicine. Sachin Tendulkar has chosen the game right. Game is cricket. But in cricket, if he had chosen bowling, he would have failed. In cricket, if he had chosen to be a wicket keeper, he would have failed. In cricket, he chose to be an opening batsman, he succeeded. The point I'm making is, you have entered the game. The game has multiple roles for you to play. And people shared about multiple roles. Government, private, public sector, private sector, research, administration, insurance, whatnot. There is a myriad of fields. Please find what is your life's purpose. Udane theriyadu. Overnight ungalukku theriyadu. You are very young. That's where I said, it takes time. Appa enna vedum? You have to understand, medicine is all about Gurukula kind of training. You don't learn medicine from textbooks and others. Because you need a mentor to take you through this process. Who is your role model? ஒரு 3 பேஷண்ட் பார்த்துட்டு காஃபிக்கு எல்லாம் போய் குடிக்கிறது ரோல் மாடல் இல்லை. Please get it right. That is not a role model. இருக்கிற பேஷண்ட்டை நல்லா பார்த்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு டயர்ட் ஆகி 11 மணிக்கு போகிறது, ஒரு கப் காஃபி குடிக்கிறது, 5 நிமிஷத்தில் எந்திரிச்சு வருது ரோல் மாடல். That is very important for you to understand. Please choose your role models right. Role models don't come by designation. Role model can be your fellow classmate. Role model can be your school teacher. School teacher, 20,000 ரூபாய் சம்பளம், என்ன பேஷனோட சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு சிலர். Where does that passion come? அவங்க கேட்கலாம்ல, சார் என்ன படிச்சவங்கலாம் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாயிட்டான் சார். இல்லையே, அந்த 5ஆம் கிளாஸ் அந்த 2ஆம் கிளாஸ்ல ஆனாவனா சொல்லி கொடுக்குறது, ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்குறது இன்னும் பேஷனோட சொல்லி கொடுக்குறாங்கல்ல. Not everybody. That 2% exists in teachers too. Right? So that 2% will always be there, that notorious gap. So it's very important for you to understand, learn to be an apprentice. If you are young, find a role model. Stay with that role model for 10-15 years. That is when alchemy will take place. That is when you will become a precious metal. Not when you are jumping from one medical college to work. Sir, this is assistant professor, sir, associate professor, sir. அது என்னது? திருப்பி கிராமத்தில் நம்ம அம்மாக்கள்லாம் விமன் எல்லாம் போய் ஆம்பளைங்கெல்லாம் போய் 100 நாள் திட்டம் மாதிரி ஆயிடக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கை. நான் சொல்றது புரியுதா? ஸோ commit to a person that I want to emulate. Become better than them. Right? Sachin Tendulkar is your hero, celebrated. But the game is in beating. You will have to beat him when your time comes. So don't get carried away and say, sir, முதல் சம்பளத்தை பார்க்காதீங்க, முதல் 10 வருஷம் சம்பளத்தை பார்க்காதீங்க. Basic necessities are essential. I'm saying you have to have a house, you have to have everything. But please be in the place where you get better at what you do. Don't stay in a place where you get lazy. Where பயந்துட்டே இருக்கணும், எப்படா நம்மளை வேலையை விட்டு அனுப்பிடுவான், எப்படா நம்மளை they will know that I'm shallow, they will know that I don't know anything. Is that what you want to live your life? With all the fear and everything? I also strongly believe the institution should fear that we will leave. Not we should fear that the institution will. That's what I tell my doctors and Aravind. Give me a fright. Make me fearful that you will leave. That is very important for your career.
Don't think that I will fire you. If you are in that stage, you are better off leaving this institution. I am better off firing you. நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ ஒரு MS தோனி எடுத்துக்கங்க. MS தோனி தான் CSKல விளையாடணும் ஏன் எல்லாரும் கெஞ்சுறாங்க? The man has made himself deserving. The man has won as many cups as anyone. No other captain has won in the world. He has made CSK a premier team in the IPL history. So make yourself worthy of that journey. So make yourself deserving is one message I wanted to give you. I think the final message I wanted to give you is leave a legacy. I think Shanmugasundaram mentioned that. Leave a legacy, or I think it was the other, she mentioned Neha. Tanvi mentioned that during her talk. Leave a legacy. How many professions can say this? Blatantly. How many professions can? Bill Gates earns all the money. Warren Buffett gets all the money. And they say they have to serve the society. Day one, you come out of the medical college, you can serve the society. You don't have to work for 40 years to build billions to serve the society. Every act of yours, every word of yours, every prescription of yours serves the society. Provided you take it that way. The milkman, if he does not give a good milk to us, he can poison the society. Right? So he has a responsibility. The pilot has a responsibility. Pilot வந்து தூங்கிட்டு வரணும். 6 மணி நேரம் I'm a surgeon, right? The previous day of surgery, you unconsciously prepare yourself. I'm sure many of the surgeons are here. You want to sleep well. You want to keep your mind clean. You want to eat healthy. You don't want to have a drink the previous night. You don't want to spend a lot of time on your phone the previous night. That is when the alchemy is happening. That is when I become God. When I get into the operating theatre, when I touch a patient, I am God. Because God only makes people see. I make people see. I'm not saying this in arrogance. Please remember. I'm saying this because it comes with a responsibility. You can play God. There is nothing wrong. But make yourself deserving to play God. That is the message I am giving. Tendulkar can put up his price. MS Dhoni can put up his price. That's okay. He is God in cricket. He has made himself deserving that way. நீங்களும் நானும் போய் சொன்னா ஒத்துக்குவாங்க. எனக்கு 100 கோடி கொடுத்தாதான் சார் விளையாடுவேன். வீட்டிலேயே உட்காந்துக்கப்பா நீங்க ஒன்று வரணும். யாரும் தாங்கலையப்பா இங்கே வரணும். So please make yourself deserving. And the point I wanted to give you, 2 points I will give you and then I'll end my talk. The society, trust the society. Please remember, I trusted the pilot, I trusted the airline, I trusted the ARC, I trusted government of India, I trusted everybody in the world. அமெரிக்காக்காரன் போயிங் எவன் பார்ட்ஸ் பண்ணானோ எவன் கம்ப்யூட்டர் எல்லாரையும் ட்ரஸ்ட் பண்ணி தான் அந்த பிளேன்ல ஏறுறேன். என் 6500 இதுக்கு எல்லாம் சமமா இல்லை. I pay a very small price for that. All these countless people to bring me in this. So remember, the society will take care of me. The society has not let me down. I keep flying, I keep traveling in the road. Accidents do happen once in a while, but 99.9999% the society takes care of us. And society is not invisible. Society is each one of us making and being part of that society. As I told you about the tree example, our role is to nurture the society. If your grandchildren have to live well in the society, nurture the society. It is very important. Not all the time the cycle will keep you out. The cycle will also make you a root at some point of time. Right? The biggest fruit, the tallest fruit will fall into the ground, and that is when it can sprout and become a tree. So when you become a root, the other person at the top should remember, when this guy was a leaf, he helped nourish the root. I need to nourish the root. It's all in the trust that the society works. இன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பாடு பண்றவங்க வந்து நல்லா கிளீனா பண்ணணும், எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, சாப்பாட்டுல பள்ளி விழுவக்கூடாது, எலி விழுவக்கூடாது. நாட் வெரி ஈஸி இல்ல. நம்ம ஏதோ சொல்ற பள்ளி விழுந்துருச்சு சார், எத்தனை பேர் சர்ஜரி பண்றோம், எவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன் வருது நமக்கு, வருதா இல்லையா? In eye care, I tell you 1.5% is the complication for a cataract surgery. அப்போ we fail every 100 times we fail 1.5 times. Is that the message? அவன் மாத்திரம் சமைக்கிறவங்க மாத்திரம் 100/100 கரெக்டாவே இருக்கணும்னா, you are a god, you are trained, you are a surgeon, you are trained for so many years, you are a doctor. நம்மளே தடுக்கி விழுகும் போது we conservate to the society. நம்மளாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தா மத்தவங்கள பத்தி பேசலாம், நம்மளே பெர்ஃபெக்ட் இல்லையா சார்? We are aspiring to be perfect. We are not yet perfect. We will never be perfect. That goalpost will keep on shifting. So it's very important for us to realize the society will give you more than you need, provided you give more than the society. But the secret of the game is
you give first, then seek later. If you seek first, you are the person to be fired, not to be held. The institution should not be fearful of you. I'll tell you a last story and stop my talk. You know, they asked a very senior professor in Harvard University, or a revered professor, or a last lecture of his to the audience. All the big leaders of the society were there, all the big leaders, business leaders of America were there. So the question one of the key persons asked in that meeting was, what a leadership lesson in Exolina? What a leadership lesson which is relevant for us, our society and everything. And then the old gentleman got up and so he looked at everybody and he said, every story has been written in this world. Every leadership story has been written. There is nothing more to write. There is nothing more to talk. But there is one story that has not been written, that has not been discovered ever in the world. That is your story. Write your story well. Make it unique. Be in this blessed field and make sure that you remember you're part of the society, nurture the society. Medicine is not intelligence and capability. It's the joy of doing something